जय श्री श्री राधा नील माधव की, जय श्रीला प्रभुपाद की, जय श्रीला गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, हिताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. So I will speak in English and Prasanatma Prabhu will translate. Do you have to translate that, Prabhu? You don't have to translate. So we want to welcome all devotees today to Radha Neela Madhav Dham. You all have come here despite the possibility of rain. In the temple, you will not know whether it is raining or it is shining. Because you are hearing Krishna Katha and you are chanting Krishna's names. It is stated in Srimad Bhagavatam, Yatra idyante katham ristas Krishnayaha prasammo yataha nirvaira sarva bhuteshu not vega yatra kaschana. There is a very important verse in Srimad Bhagavatam. And it's a very practical verse. You can test it now as you are seated here. Bhagavatam tells us that whenever you sit down to hear Krishna Katha, three things will happen to the audience. The first thing is Prashamo, Trishnayaha Prasamo Yataha. It means whatever material hankerings that you have in your heart, when you hear Katha, the hankerings go. Daily, we have so much of hankering in our heart. It is very hard to be fully satisfied in life. If you want to be satisfied, sometimes your family will tell you why you are so satisfied. We should get something more. If you go for a wedding and you see someone wearing something better, then if you are satisfied, when you see that person, you lose your satisfaction.
બીજા લોકો પાસે તમે સારી વસ્તુ કઈ જોઈ જશો તો તે દિવસે તમારો સંતોષ ચાલી જશે. Second thing that happens when we come to hear Krishna Katha, what anchorings that are in our heart, they are outside of the mandir. They are not inside. You are peaceful here. Whatever problems and hankerings you have, they are outside. Because of Krishna Katha, you are very peaceful here. બીજી વસ્તુ જે થશે એ થશે કે આપણી અંદર જે કંઈ મુશ્કેલીઓ છે આપણા હૃદયમાં એ બધી આ મંદિરના ગેટની બહાર રહેશે, અંદર નહીં પ્રવેશ કરે અને આપણે શાંતિપૂર્વક અહીંયા શ્રવણ કીર્તન કરી શકીશું. Second thing that happens when you come here is that whatever envy that we have in our hearts, envy is not found when we hear Krishna Katha. બીજી વસ્તુ એ થશે આપણા સાથે કે જે કંઈ ઈર્ષા આપણા હૃદયમાં હશે એ ઈર્ષા પણ સંપૂર્ણ નાશ થઈ જશે જ્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ કથા શ્રવણ કરતા હશું. Otherwise, in normal day, it is very easy for us to become envious or jealous of somebody. બાકી આપણા સામાન્ય દિવસોમાં ઈર્ષા કરવી અને બીજાથી બળતરા કરવી એ આપણા માટે બહુ નોર્મલ વસ્તુ છે. If we see someone doing well, we may externally say, very nice, but in our hearts, we may feel something. કોઈ વ્યક્તિ કંઈક સારું કર્યું હોય તો બહારથી આપણે ઉપર ચાલુ કદાચ કહીશું કે નહીં બહુ સરસ છે, પણ અંદરથી તો આપણે બળતરા કરીશું. Sometimes we hear someone singing very nicely, કોઈ વખત આપણે કોઈ વ્યક્તિને બહુ સારું ગાતા સાંભળીએ and we are also singer. અને આપણે ગાયક હોય પાછા Outside we say, oh, he sang very nicely. બહારથી ઉપર ચાલુ કહીએ કે ના એ તો બહુ સરસ ગાય છે, But in the heart we say, I sing better. પણ હૃદયમાં આપણને એમ હોય કે એના કરતાં સારું હું ગાઉં છું. So that way we are always envious of people. તો આપણે આવી રીતે હંમેશા એકબીજાથી ઈર્ષા કરતા હોઈએ છીએ. But when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then that envy can go. જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. જાપ કરીએ તે ઈર્ષા દૂર થઈ જાય છે. The third and final thing that leaves us when we sit down to hear about Krishna is not vega yatra kaschana. It means whatever fear and whatever anxiety that we have in our hearts, by sitting down and hearing about Krishna, that fear and anxiety will reduce. બીજી વસ્તુ જે આપણી પાસેથી ચાલી જાય છે, આપણે છોડીને ચાલી જાય છે, આપણે કૃષ્ણ કથામાં બેસી ત્યારે એ છે કે ભય અને ચિંતા. જેવા આપણે કૃષ્ણ કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ એટલે ભય અને ચિંતા જે આપણે હંમેશા વિચલિત કરતી હોય છે એ બધું દૂર થઈ જાય છે. Bhagavatam tells us nobody in this world is free of fear and anxiety. ભાગવતમ આપણને કહે છે કે કોઈ એવી વ્યક્તિ નથી આ દુનિયામાં કે જે ભય અને ચિંતાથી મુક્ત હોય. There will always be something that you are anxious about. એવી તો કોઈ વસ્તુ હંમેશા આપણા જીવનમાં હોવાની છે કે જેની આપણને ચિંતા હોય. And just when you think that anxiety is finished, next anxiety will come. અને જેવું તમને લાગે કે એક મારી ચિંતા પૂરી થઈ તે બીજી ઊભી થઈ ગઈ. There is no end to anxiety. આવી ચિંતાનો કોઈ અંત જ નથી. Those who are not married, they are anxious to get married. જે લોકોના લગ્ન નથી થયા એ લોકો લગ્ન કરવા માટે ચિંતિત છે. Those who are married, they are telling those who are not married, better you stay not married. જે લોકો લગ્ન કરેલા છે એ લોકો કુંવારાને સલાહ આપે છે કે તમે એમને મત લ્યો, કુંવારા છે તો સારું છે. Those who don't have children, they look at others and they say, so nice to have children. જે લોકો પાસે બાળકો નથી, સંતાનો નથી, એ લોકોને બીજાના બાળકો જોઈને થાય કે બાળકો હોય તો કેટલું સારું. But those who have children will say, never mind, take your time. જે લોકોની પાસે બાળકો છે એ લોકો કહે ભાઈ સારું છે તમારી પાસે નથી. Like that, we are always hankering, we are always envious, and we are always anxious. આવી રીતે આપણે હંમેશા આપણી બધી ઈચ્છાઓ તરફ ભાગદોડ કરતા હોય છે, વલખા મારતા હોય છે, આપણે ચિંતિત હોઈએ છીએ અને ભયભીત હોઈએ છીએ. But the moment you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare, all three will leave your heart. જેવા તમે હરે કૃષ્ણ Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. જાપ કરો એટલે આપણે વસ્તુ દૂર થઈ જાય છે. Some people tell me, yes, it is true. When I chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, I feel very peaceful. But when I stop and I leave Radha Nila Madhav Mandir, then I become very anxious. So what to do? ઘણા લોકો મને કહે છે
હા કે જ્યારે હું હરે કૃષ્ણ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. તો જ્યારે હું જાપ કરું છું ત્યારે હું બહુ ખુશ હોઉં છું પણ જેવા રાધાને બધું મંદિર છોડું છું એ ભેગી મારી ચિંતાઓ બધી ચાલુ થઈ ગઈ છે તો શું કરવું So we tell them that the moment you feel anxious, the moment you feel little bit fearful, the moment you feel some envy, the moment you are not satisfied, you please chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. તો અમે આ લોકોને એવું જ કહીએ છીએ કે તમે જ્યારે પણ અસંતુષ્ટ હોય જ્યારે પણ તમે ભયભીત હોય જ્યારે પણ તમે ચિંતિત હોય જ્યારે પણ તમારી અંદર ઈર્ષા આવે ત્યારે જપ કરો હરે કૃષ્ણ Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. How many times did we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. કેટલી વખત હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલ્યો Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Some people feel there is no value to chanting. ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે આ જાપનું કોઈ મહત્વ નથી Chanting will not help us. આ મંત્ર જાપ કરીને શું ફાયદો થશે They say if you chant, food is not coming on the table. એ લોકો કહે છે કે તમે જપતા રહેશો નામ લેશો તો થોડું ખાવાનું તમારી થાળી આવે One time, Akbar and Birbal, you all know Akbar and Birbal, right? બધા લોકો અકબર બિરબલને જાણે છે બરાબર? So, they traveled in the forest and they went to the villages to see how the people are, but they were in disguise. એ લોકો એક વખત અકબર અને બિરબલ બંને પોતાના પર્યટન માટે નીકળે છે અને છુપા વેશમાં છદ્મ વેશમાં પોતે નીકળે છે જેથી કરીને લોકોની કે કારકિર્દી થઈ શકે But somehow they got lost in the forest. પણ કેવી કરીને એ લોકો જંગલમાં ગયા અને હોય And it was getting late. અને એ લોકોને મોડું પણ થઈ ગયું And they were becoming hungry because 7 o'clock, it was prasadam time. અને 7 વાગે ગયા તો એ લોકોનો જમવાનો સમય હતો અને એ લોકોને મોડું થયું But Birbal was a devotee of Lord Ram. બિરબલ હતા એ રામ ભગવાનના ભક્ત હતા So 7 o'clock means he will sit down and he will chant the names of Lord Ram. અને એના માટે 7 વાગે એટલે શું કરતા કે બેસી જતા પોતે અને ભગવાન રામનું નામ ગાતા So he told Akbar, if you want to go and find food, you go. But my time with Krishna, I will not change. એને બિરબલે અકબરને કહી દીધું કે જો તમારે ભોજનની ખોજમાં નીકળવું હોય તો નીકળો હું તો અહીંયા બેસીશ અને રામ ભગવાન સામે એના નામ માટે ટાઈમ કાઢીશ So Akbar said, you are not being very practical. અકબરે કીધું થોડું પ્રેક્ટિકલ નથી If we don't go and find food, food is not going to come and find us. તમે ઊભા થઈને જો ભોજન ગોતશો નહીં તો ભોજન કે પેડું પેડું તમારી પાસે નહીં આવે So Birbal said, Lord Ram will take care of everything. Now is the time to chant his name, so I will not do anything else. બિરબલે કીધું કે ભગવાન રામ મારી બધી દેખરેખ કરશે અત્યારે મારો સમય ભગવાન રામનું નામ લેવાનો છે તો હું કરીશ Time to chant, we should chant. જ્યારે જપનો સમય છે ત્યારે આપણે જપ કરવા છે And time to work, we should work. અને જ્યારે કામનો સમય હોય ત્યારે આપણે કામ જ કરવું But we work for Krishna. આપણે કામ કરવા માટે કરીએ છીએ કૃષ્ણ Our employment agreement is signed with Krishna. આપણી જે અપોઇન્ટમેન્ટ છે કે આપણે જે સહમતિ કરાર છે એ કૃષ્ણ સાથે થયેલો છે Our real employer is Krishna. આપણો સાચો માલિક કૃષ્ણ છે Your employer is not paying you. તમારો માલિક તમને ચૂકવે પૈસા He is only an instrument in the hands of Krishna. તમને પૈસા ચૂકવવામાં તમારો માલિક માત્ર કૃષ્ણના હાથને ટુકડો છે So Akbar said, all right, you sit down and chant Lord Ram's name. I will go and get some food for myself. Myself, not you, only myself. અકબરે કીધું કે તું બેઠો બેઠો રામનું નામ લે હું ખાલી મારા પૂરતું ખાવાની વ્યવસ્થા કરું તારા માટે નહીં And so Akbar went out to the village અકબર એક ગામમાં અંદર પ્રવેશ કર્યો and he knocked on all the doors, અને એમણે બધે દરવાજા ખટખટાવ્યા but nobody opened it કોઈ ખોલ્યા નહીં because he did not look like Akbar. કેમ કે અકબર જેવું લાગતો નથી ત્યારે. He was in disguise. કેમ કે છુપા વેશમાં હતો. Finally, after much difficulty, he convinced the family that I am Akbar and give me some food. અને કેટલી મુસીબત મહા મુસીબત કર્યા પછી એક પરિવારને એને કન્વિન્સ થયું ખાતરી આપી કે હું જ અકબર છું મને કંઈ ખાવાનું આપો And then after taking food, he was going to go, but he remembered his good friend Birbal. પણ જેવો એ પાછો ફરતો હતો ત્યારે એને એનો સાચો મિત્ર સારો મિત્ર હતો બિરબલ એની યાદ આવી
And he thought this Birbal is so foolish, sitting down and chanting Lord Ram's name. Let me be a good friend and let me pack some prasadam for him. એણે વિચાર્યું કે બિરબલ તો મૂર્ખો છે, રામનું નામ લેવા બેસી ગયો છે. કાંઈ વાંધો નહીં, હું તો એના માટે કંઈક ખાવાનું પેક કરાવીને લઈ જાઉં. And so with great difficulty, Akbar came back to see Birbal. મહા મુસીબતે અકબર બિરબલ પાસે પાછા આવ્યા. And Birbal just finished chanting Lord Ram's name. બિરબલે બરોબર એ જ સમયે ભગવાન રામનું નામ લેવાનું ખતમ કર્યું. The moment he opened his eyes, in front of him, what did he see? જે એક સમયે બિરબલે પોતાની આંખો એની સામે જોયું, Nice prasadam. સરસ મજાનો પ્રસાદ. He did not have to go anywhere. એને ક્યાંય જવાની જરૂર જ ન પડી. He sat down. બેસી ગયો. He chanted Krishna's name. એને કૃષ્ણના નામનું રટણ કર્યું. Akbar had to work very hard. અકબરે એટલું બધું સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. But Krishna suggested to Akbar that he should remember Birbal. કૃષ્ણે અંદરથી અકબરના હૃદયમાં સજેસ્ટ કર્યું કે બિરબલ માટે પણ જોતો જાવ. So Akbar told Birbal, see Birbal, you are just chanting, but I am getting the food for you. તો અકબરે બિરબલને કીધું, જો બિરબલ તું ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યો છે, પણ ખાવાનું તો હું તારા માટે લઈ આવ્યો. And Birbal said, you are getting the food, but it is Lord Ram who is inspiring you to get me the food. I don't have to move. You have done all the work. બિરબલે બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે અકબર તમારે કેટલું બધું કષ્ટ લઈને આ બધું કરવું પડ્યું, તો બેઠો બેઠો જ મને ખાવાનું મળ્યું. ભગવાને તમને મેરેજ કર્યા મારા માટે. In Bhagavad Gita, there's a very important shloka. ભગવદ ગીતામાં બહુ મહત્વપૂર્ણ એક શ્લોક છે. Ananyaschintayantu mam ye janaha paryupasate tesham nitya abhiyuktanam yogakshemam vahamiyaham. In this shloka, Krishna says that whoever who is worshipping Krishna, whoever who is performing some kind of service to Krishna, but that service must be ananya. Ananya means only to Krishna. Not here, not there, but only to Krishna. તો આ ભગવદ ગીતામાં બહુ સુંદર શ્લોક છે. અનન્યાશ્ચિંતયન્તમ. એમાં ભગવાન કહે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનની પૂજા કરે છે, ભગવાનને ભજે છે, કેવી રીતે અનન્ય. અનન્ય એટલે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. આમે નિત્ય મેં કેવળ કૃષ્ણ. And those who are very ananya in bhakti, to them Krishna does two things. One, whatever that they lack, he will give, and whatever that they have, he will preserve. જે લોકો આપણે અનન્ય ભક્તિ કરતા હોય છે, એવા ભક્તો માટે કૃષ્ણ બે વસ્તુ કરે છે. એક તો એમની પાસે જે ખૂટે છે એ ભગવાન આપે છે, અને એમની પાસે જે છે એમની ભગવાન રક્ષા કરે છે. And therefore, Birbal is the example of that verse. એટલા માટે બિરબલ આ શ્લોકનું ઉદાહરણ છે. You all have taken so much trouble to come on Sunday to take darshan of Krishna. તમે બધાએ આજે ઘણું બધું કષ્ટ લીધું હશે રવિવારે ભગવાનના દર્શન કરવા આવવાના. Are you losing anything? શું તમારું કાંઈ નુકસાન થયું છે? Whatever you have in your house, it is still there, isn't it? તમારા ઘરમાં જેટલું જેટલું છે સંપત્તિ એ બધી એમની વચ્ચે છે. You're not losing money. તમારા પૈસા કાંઈ અહીંયા આવવાથી ગયા જ નથી જતા. Nobody here is asking you. કોઈ અહીંયા દાન માટે કોઈ આગ્રહ કરતો નથી. If you want, you give. If you don't want, it's okay. તમારે આપો તો આપો, ન આપો તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં. And then, on top of all that, you are going to get prasadam. આ બધાની ઉપરાંત તમને પ્રસાદ પણ મળવાનો છે. Nice darshan. ભગવાનના સુંદર દર્શન, Very cooling. વાતાવરણ છે, હવા ઉજાસ વાળું. We don't lose anything in bhakti. ભક્તિમાં આપણને કાંઈ નુકસાન જ નથી. And everybody is working. બધા લોકો કામ કરે છે. Don't leave your jobs. તમારા અંદર છોડશો નહીં. But you add Krishna to everything that you do. પણ તમે જે કંઈ કરો છો એમાં કૃષ્ણને ઉમેરી દો. So before you start your day, તમારો દિવસ શરૂ કરતા પહેલા chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. દિવસ શરૂ કરતા પહેલા જપ કરો હરે કૃષ્ણ, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. In between your day, when you have little bit of time in between the work, instead of your mind going here, going there, instead of talking to this person, that person, you just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. બપોરે તમને થોડો ઘણો પણ સમય મળે તો સમયને આમ તેમ ગુમાવ્યા વગર ફલાણા ઢીકણા સાથે વાત કર્યા વગર
કરો Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Some people ask me this question. ઘણા લોકો મને એક પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે If you say that I chant and I become peaceful, then the moment I stop, I'm not peaceful. So how long does this chanting last? ઘણા લોકો મને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે કહો છો કે ભાઈ આ મંત્ર બોલવાથી શાંતિ મળી જાય છે આપણે શાંત થઈ જઈએ છીએ તો જેવો હું બંધ કરું છું એ ભેગી તો અશાંતિ ચાલુ થઈ જાય તો આની અસર ક્યાં સુધી ચાલુ રહે If I chant on Monday, can I have the effect of chanting up to Friday if I chant only on Monday? જો હું ખાલી સોમવારે જાપ કરું તો શું એની અસર શુક્રવાર સુધી ચાલે Actually, the answer is simple. ખરેખર આનો જવાબ બહુ સરળ છે Every day you're brushing your teeth, right? રોજ આપણે બ્રશ કરીએ છીએ આપણે દાંતમાં Some of you are shaking your heads. અમુક લોકો જે હા પાડે છે બીજા નથી કરતા I hope you're all brushing your teeth every day. હું આશા રાખું છું બધા લોકો બ્રશ કરે જ છે Every day we take bath. રોજ આપણે સ્નાન કરીએ છીએ At least minimum one time. એક વખત તો આપણે સ્નાન કરીએ જ છીએ But if you tell me or you tell yourself, tomorrow you don't have to brush teeth because you brush teeth on Monday. So why to brush teeth on Tuesday? તમે મને એમ કહો કે મેં સવારે તો બ્રશ કરી લીધું છે તો મંગળવારે બ્રશ કરવાની શું જરૂર છે You will say that there is so much of dirt. I have to clean myself. ત્યારે તમે પોતે જ કહેશો ભાઈ એટલે આપણે ગઈકાલે કહ્યું પણ આજે પાછો કચરો તો જામ જાય જ ગયો એટલે બ્રશ કરવું જ પડે In the same way, this material world is full of material contamination. એવી જ રીતે આ ભૌતિક જગત ભૌતિક દૂષણોથી એકદમ ગંધારું છે And this contamination is not dust. આ જે દૂષણ છે એ ખાલી રજ જેવું નથી This contamination is pride, આ જે દૂષણ છે એમાં છે અભિમાન envy, ઈર્ષા anger, ક્રોધ illusion, ભ્રમ greed. અને લાલચ લોભ All of this daily, it is contaminating our hearts. આ બધી પાંચે વસ્તુ રોજ આપણને આપણા હૃદયને દૂષિત કરે છે Life after life, we have forgotten Krishna. જન્મ પ્રતિ જન્મ આપણે કૃષ્ણને ભૂલી ગયા છીએ So there is so much to clean. તો ઘણું બધું ધોવાનું બાકી છે ધોવાનું બાકી છે આપણા હૃદયને. And that's why daily, at some point, you must chant Krishna's names. અને એટલા માટે કોઈ ને કોઈ સમયે રોજ આપણે કૃષ્ણનું નામ લેવું જોઈએ You must fix your appointment with Krishna. આપણે કૃષ્ણ સાથેની આપણી મુલાકાત ફિક્સ કરવી જોઈએ So if you are going to chant Krishna's names at 6 in the morning, please chant at 6 in the morning. તો તમે નક્કી કર્યું હોય કે હું સવારે 4 વાગે ભગવાનનું નામ લઈશ કૃપા કરી એ સમય લ્યો છો Then Krishna becomes very pleased with you. તો આવું કરવાથી કૃષ્ણ ખૂબ જ રાજી થઈ જાય છે Because you are known in Bhagavatam as Tasmat Ekena Manasaha. કે આવા વ્યક્તિને ભાગવતમાં તસ્માત એકેન મનસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે That means we don't look here, we don't look there. When we are supposed to chant, we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. એટલા માટે જ્યારે આપણે જપ કરવા હોય ત્યારે આપણે જપ જ કરીએ છીએ આમ નહીં તેમ નહીં કે જ્યાં બીજે જતા આપણે માત્ર બોલીએ છીએ આપણે Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. હરે રામ There is a very nice story in Mahabharata મહાભારતની એક બહુ સુંદર કથા છે that tells us the importance of Tasmat Ekena Manasaha. કે જે આપણને ઉદાહરણ આપે છે તસ્માત એકેન મનસા One time, the Pandavas and the Kauravas, they were very young. એક વખત કૌરવ અને પાંડવો એકદમ નાના હતા યુવાન હતા And they were always competing, બંનેની વચ્ચે હંમેશા સ્પર્ધા ચાલ્યા હતી Actually, the Kauravas were very envious of the Pandavas. કૌરવો ખાસ કરીને પાંડવોના બહુ ઈર્ષાળુ હતા So one day, Dronacharya, their guru, he wanted to test who is the best archer. એક વખત દ્રોણાચાર્ય જે ગુરુ હતા એ ચકાસણી કરવા માંગતા હતા કે કોણ સાચો અને ધનુર્ધર છે So he got all of them, and there was a tree. અને એમણે બધાને એકઠા કર્યા અને એક ઝાડવું હતું On the tree, there were many branches. એ ઝાડવાની ઉપર ઘણી બધી ડાળીઓ હતી On one branch, there was another branch coming out. અને એક ડાળી ઉપર એક નાની ડાળી પાછી આવતી And on that branch, he had put a fake imitation parrot. અને એ ડાળી ઉપર નાનકડી ડાળી ઉપર એમણે ખોટા પોપટને લાવ્યા Like a target,
And then he told them, today, the person who can shoot the eye of the bird, that person will be the champion. અને ત્યારે એમણે કીધું કે જે કોઈ વ્યક્તિ આ ટાઈમે પક્ષી રાખ્યું ખોટું એની આંખને વિનાશે એ સર્વોત્તમ બનશે. So first person to come was Yudhishthir. પહેલો વ્યક્તિ આપણે બોલાવ્યો એ હતા યુધિષ્ઠિર. And Drona said, get your bow and arrow ready. Can you see the target? અને દ્રોણાચાર્ય કીધું તમારો તીર લાંબા લઈ લો અને આવી જાઓ. તમને દેખાય છે ટાર્ગેટ? Yudhishthir Maharaj said, yes, I can see the target. હા, દેખાય છે મારું લક્ષ્ય. Then Dronacharya said, can you see anything else? દ્રોણાચાર્ય કીધું ત્યારે કૃષ્ણને બીજું કંઈ દેખાય છે? And Yudhishthir Maharaj said, I can see the branch where the target is. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજે કીધું કે હા મને ડાળખી દેખાય છે કે જે મારો ટાર્ગેટ છે. And Dronacharya said, you have failed. દ્રોણાચાર્ય કીધું નાપાસ. You please leave now. કોઈ નથી. Now Duryodhan came now. હવે દુર્યોધનનો વારો આવ્યો. And Dronacharya said, can you see the target? દુર્યોધનને દ્રોણાચાર્યે પૂછ્યું તને લક્ષ્ય દેખાય છે? And Duryodhan was very envious of Yudhishthir, isn't it? અને દુર્યોધનને યુધિષ્ઠિરને બહુ ઈર્ષ્યા હતી. So he thought, I must definitely defeat Yudhishthir now. એણે વિચાર્યું કે યુધિષ્ઠિરને જેવો થવો હોય એનાથી મારે કેવી રીતે દેખાય? So he said, yes, Guru Maharaj, I can see the target. એણે કીધું હા ગુરુ મહારાજ મારું લક્ષ્ય દેખાય છે. So Dronacharya said, can you see anything else? બીજું કંઈ તને દેખાય છે? Duryodhan said, I can see the branch. દુર્યોધને કીધું મને ડાળખી દેખાય છે. Then he thought Yudhishthir failed because he only saw one thing. પછી એણે વિચાર્યું કે યુધિષ્ઠિર નાપાસ હતા તે ગુરુ મહારાજે એને ડાળખી જોઈ. So he said, I can see the tree. પછી એને આગળ કીધું કે મને ઝાડવું દેખાય છે. Maharaj, I can see the sky. એ મહારાજ તને તો આકાશ દેખાય છે. I can see the whole forest. And Dronacharya said, you are first class failure. અને દ્રોણાચાર્યએ કીધું કે તું ફર્સ્ટ ક્લાસ નાપાસ છે. And now Arjuna came. પછી અર્જુનનો વારો આવ્યો. And Dronacharya said, what do you see? અને દ્રોણાચાર્યએ એને પૂછ્યું કે અર્જુન તને શું દેખાય છે? And Arjuna said, I can see the eye. અર્જુને કીધું મને આંખ દેખાય છે. Dronacharya said, what else can you see? દ્રોણાચાર્યએ કીધું બીજું તને શું દેખાય છે? Arjuna said, I can only see the eye. અર્જુને કીધું મને ખાલી આંખ જ દેખાય છે. Then Dronacharya said, don't you see the bird? દ્રોણાચાર્યએ કીધું તને પક્ષી નથી દેખાતો? Arjuna said, I can only see the eye. અર્જુન કે મને તો ખાલી આંખ જ દેખાય છે. Dronacharya now asked, don't you see the tree? દ્રોણાચાર્યએ કીધું તને ઝાડવું નથી દેખાતું? And Arjuna said, I can only see the eye. અર્જુને કીધું કે મને માત્ર આંખ જ દેખાય છે. Dronacharya stopped his questions. He became very happy with Arjuna and he said, now you shoot your arrow. દ્રોણાચાર્યએ પ્રશ્ન પૂછવાનું બંધ કરે છે. ખૂબ જ રાજી થઈ જાય છે. અને અર્જુન અનુમતિ આપે છે કે હવે પૂછો. And the arrow of Arjuna found its target. અને અર્જુનના તીરે એના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કર્યું. This is a very simple pastime, આ બહુ સરળ લીલા છે. but it has very deep meaning. જે વચન છે બહુ મહત્વનું છે. Our bhakti should be like Arjuna's arrow. આપણી ભક્તિ અર્જુનના તીર જેવી હોય. We should not be looking here or there or think, why this, why not that. The moment we have fixed our mind on Krishna, that should be the only goal. Everything else will fall in place. We must have faith. આપણી ભક્તિ અર્જુનના તીર જેવી હોવી જોઈએ. કે આપણે ખાલી આપણું લક્ષ્ય છે ભક્તિ દેખાય. આમ તેમ બીજી કોઈ વસ્તુને એવું બી નહીં કે આમ સારું છે આમ સારું નથી. એકવાર આપણને ન દેખાવું જોઈએ. એકવાર આપણે એક જ મનન ભક્તિ તરફ હોવું જોઈએ. જો આગે આપણી શ્રદ્ધા હશે તો દરેક વસ્તુ પોતાની જગ્યાએ આપણી જીવનમાં વ્યવસ્થિત નિર્વહન કરશે. This is the meaning of tasmat ekena manasa. So please, our humble request to all of you, don't come to the temple just as a ritual. કૃપા કરીને અમારી એક વિનંતી છે આપ સૌને કે અહીંયા મંદિરે એક કર્મકાંડીય વિધિ તરીકે ન આવવું જોઈએ. You know, in English language, there is ritual and then there is spiritual. અંગ્રેજી ભાષામાં એક કાંડ છે. એક શબ્દ છે રિચ્યુઅલ, બીજો છે સ્પિરિચ્યુઅલ. If you take ritual and you add SPI, then it becomes spiritual. રિચ્યુઅલ તમે શબ્દ લ્યો અને એની આગળ એસપીઆઈ લગાવો એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય. Without our heart, without our spirit, anything that you do is a ritual. કોઈ પણ
પ્રવૃત્તિમાં આપણું હૃદય લાઈનમાં આયોજન કરીએ તે બધું રિચ્યુઅલ થઈ જાય, કરવા કરતા થઈ જાય. So if you come to see Radha Nila Madhav, make it spiritual. જો તમે રાધાની માતાના દર્શન કરવા આવતા હો તો એને આધ્યાત્મિક કરવા તમારું હૃદય બદલી દે. Because otherwise, it is a Sunday, where do I go? I'll just come to temple, I pray and I go back. But my life does not change. નહીંતર એવું થઈ જશે આજે રવિવાર છે હું બીજે ક્યાં જાઉં, સારું છે હું મંદિર જાઉં, દર્શન કરીશ અને આ પાછા ઉતરીશ, આપણા જીવનમાં કંઈ ફેર નહીં પડે. Somebody asked Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is a great acharya. He was building many temples, and that person asked Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur that it is so nice you're building so many temples in so many parts of India. એક વ્યક્તિએ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે મહારાજ આચાર્ય હતા એમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો. એ સમયે તેઓ ઘણા બધા મંદિર બાંધતા હતા. તો એ વ્યક્તિએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે શા માટે આટલા બધા મંદિર બાંધો છો? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, my goal is not to build temples in India. એમણે કીધું ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કે મારો ઉદ્દેશ ભારતમાં મંદિર બાંધવાનો નથી. My goal is to establish and build temples in your hearts. મારો ઉદ્દેશ તમારા હૃદયમાં મંદિર પેદા કરવાનો છે. This is why we are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. એટલા માટે તો આપણે ગાઈએ છીએ, બોલીએ છીએ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So when Monday comes tomorrow, in the morning, what must you do? આવતીકાલે સોમવાર આવે છે તો સવારમાં વહેલા ઉઠીને તમે શું કરશો? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. And when you go to work, when you go to office, when you go to school, when you go to university, when you are at home taking care of children, what must you do? જ્યારે તમે ઓફિસે જશો, સ્કૂલે જશો, યુનિવર્સિટીમાં જશો કે ઘરે બેઠા બેઠા બાળકોનું ધ્યાન રાખતા હશો ત્યારે તમે શું કરશો? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. When your wife is going to fight with you or your husband is going to fight with you, what must you do? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Actually, when the fight is going to start, you will not chant so peacefully. You'll be chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. In all situations, please chant Krishna's names. કેવી પણ પરિસ્થિતિ હોય, બધી પરિસ્થિતિઓમાં આ કૃષ્ણના નામનું વર્ણન કરો. If you tell me, Prabhu, after I chant, I'm very peaceful. 10 minutes later, I'm very disturbed. What to do? કદાચ આપણે પૂછો કે પ્રભુ આ ભગવાન નામ લીધા પછી 10 મિનિટ સુધી બહુ શાંત રહો છો, 10 મિનિટ પછી બધી હાથોડ પાછી શરૂ થઈ જાય તો શું કરો? Then you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. How many of you are students here? આમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા છે? So all of you, before you start your exams, before you start writing, what must you do? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And when you finish your exam, and then the results are coming, what must you do? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And if your results are very bad, what must you do? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And if your results are very good, do you forget Krishna? No. You chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Mahavishnu Goswami Gurudev ki,
Jai Shri Harinam Sankirtan Yajna ki, Hare Krishna Maha Mantra Yuga Dharma ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Gaura Premanande. I wanted to do one verse, Krishna suggested something else. So thank you very much for your time. How many of you have malas, japa malas? So many of you don't have japa malas. Please get a japa mala, get your bead bag, put it before Radha Nila Madhav, put it before Srila Prabhupada, and you go home and you chant Krishna's names. And you test it for 1 week. Test it for 1 week. If you find you are not peaceful, you come back after 1 week and give us your japa mala and bead bag. Vaishnava Prabhu will give you a refund. Hare Krishna.